Ka rea Meka I konei, but we did get some comments from her. There's 3 boarding schools in her electorate, te Ikaroa Rāwhiti, and this is what she had to say about them. Well, the churches, particularly for Hokariri and Te Aute, have just come back in to play a more leadership role since Hokariri and Te Aute suffered some huge losses. So for the St John's Trust, I can definitely say that they've been more active in recent years. For St Joe's, I believe that they have been delegated to the Board of Governance, and you know that's a great school, St Joseph's, and Georgina Kingi has been a great principal and leader of that school, as do I believe Hokariri and Te Aute. But of course, resourcing is a big issue for all these 3 boarding schools, and that's why we're in the predicament we are with a lot of our Māori boarding schools closing. Taku rangatira Ururoa, ko koe tētahi o ngā tauira o mua o tipene, ko koe te tūmoaki o mua o tipene, me aha e ora tonu ai e nei kura noho Māori nei. Well, pēnei tā te minite ko ororo nei. Ki te kore te tangata e hehiena, ki te tuku I tā rātou tamaiti, kōhene rānei ki roto I nei kura, ka e pērā no te āhua. Tā meka rā, me whai rauemi, me whai pūtea, me whai tautoko, me whakatū I ngā ropu whakahaere mātau ki roto I nei kura ki angi tū ai, kei te whakai koe? Kei te whakai atu au ki tētahi ropu whakahaere kurana, e tika ana tērā. Engari, ko kōrero ke māu, ko te minita, ko tāna, ko te ki atu, ko te wāhi ki te mātauranga, waihoake mā te kāwanatanga tērā e whakarite. Māma noi ho tērā. Engari, ko te wāhi ki te noho, kai reira te raru. Mena he tūkinu te tangata te mahi roto I te hohi, I te taha noho. Mena he karukaru tonu nā whare, ngā moenga era āhuatanga katoa. Mena kāre he paita o te whare. Mena kareka he wāhi whakatā. Ko ai te pōrangi ka tuku I warātou tamaiti ki roto I tērā momo āhuatanga. Mena ka kone te wāhi ki te hāhi. Ki au nei, me whakatika te hāhi I tāna kaupapa I roto I nei kura. Ki te kore, waihoa ki te hāhi ki te taha, me huri ki tangata ke, ki wāhi ke, ki te kemimoni, ki te whakatū I tētai kaupapa kia tāi ai e tātou. Te whakatū tētahi kaupapa Māori nei, pēnei ngā rā ōmua, kamutu ana koene te pātainui, ko te wāhi ki te hāhi. Ka pai. Me hoki a ke tātou kia Meka I nei. She says everyone has dropped the ball as far as Māori boarding schools are concerned. But in these recent years, I would say in the last 20, 30 years, there's been utter neglect of the hostel side. And I would also hazard a guess around the educational side of these great, iconic Māori boarding schools. So I believe everybody's dropped the ball. The government, the churches have dropped the ball in making sure that these schools upheld and maintain the tradition that they all proudly had. Well, I think the question's right there, Minister. Have you dropped the ball? No, not at all. As I say, this is a story of greater choice for parents and therefore a decline in some of the choices they used to make. They can now send their children to a school close at hand and get the kind of kaupapa Māori, ngā tikanga era, āhuatanga katoa in those schools closer to home. But the government has continued to fund the schooling, and we do it in the same way as we do for all state schools, based on the role, based on the choice a parent is making to send their child there. There are now 622 kids across the entirety of the 6 schools, and the boarding allowances and boarding scholarships last year, we paid just under 3 million because just under half the kids at these boarding schools are getting assistance from the government for scholarships and boarding allowances. Pēhea ngā kura e ora tonu nei? Ka pēhea tō tautoko I a rātou kia ora tonu ai rātou? Tino tautoko a hau e nei momo kura, mehe mea ka whakarite o rātou mātua, ka tono atu a rātou tamariki ki e nei kura. Mō ngā mātua e pirangi ke rātou te tono atu ki te kura aiwi, ki te kura kaupapa, ki tēnei kura, te kura o ngata... Tō kura o mua, ai! Mehe mea koe rā te whakaritenga o ngā mātua e tautoko ana hau. I'm not about to tell parents they must make this choice over that choice. Kōrero whakamutunga tai? Yeah, well, just to say that some of our schools at the moment are actually doing really well. Hato hoepa, they're all delivering the goodies. Absolutely. But on the other side, as I say, at the end of the day, if there's somebody that's dropped the ball, I've got to be fairly clear about it. There's one common denominator for all of the schools that are suffering at the moment, and it's the ability of the church to support the boarding element. That, for me, is at the heart of it. And if that's not fixed up, then, you know, it is doom and gloom, unfortunately. But there are positive models, such as Tutoa, such as Taiwananga, such as Manukura, that are basically Māori boarding schools, for goodness sake, but they got the recipe right.